Hi kids, welcome back to the English class. Today we are going to learn a short story written by Vaikom Muhammed Basheer, The Snake and the Mirror. Vaikom Muhammed Basheer is fondly known as Bepur Sultan. He was an independent activist and a writer of Malayalam literature. He was a writer, humanist, freedom fighter, novelist and short story writer. He is noted for his down-to-earth style of writing. His famous works include Balyakala Sakhi, Madilugal, Pathummeyude Aadu, Endu Poopayikkorane Undarnu, Janmadinam, etc. He was awarded Padma Shri in 1982. Basheer, the Sultan of Stories, is a true lover of nature. He highlights the blend of all creatures and nature in his stories. And the stories evoke humor and sarcasm on the follies of man. In this story, he very humorously narrates the encounter of a young homeopath with a snake that landed right on his shoulder. See how humor adds hue to life. We learned the snake and the mirror. The snake and the mirror, I'll read out the paragraphs for you. Listen very carefully. Open your textbook and listen. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat, which I was then wearing. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earthquaking decision. I should always keep that attractive smile on my face to look more handsome.
I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. I got up, lit a beedi, and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. We'll stop here today and I'll explain it for you. This is very simple language. Even in one reading, you will be able to write the answers properly. Anyway, I'll explain it for you. Please listen. Here the story begins with a question. What is that question? Yes, has a snake ever coiled itself round any part of your body? This was the topic that came up for discussion between the young doctor and his friends. He was a young homeopath, or we can tell homeo doctor. The doctor and his friends were discussing snakes. You can see full-blooded cobra. What does it suggest? Yes, very poisonous snake or ready to attack snake. Doctor asked this question, but all his friends were silent. The homeopath continued with the story. This is the story. Listen. It was a summer night, 10 o'clock. He had his dinner at the restaurant and came back to his room. His room was very small. It was not electrified. And he just started the medical practice. So his salary also was very small. He had only 60 rupees in his suitcase, some shirts, dhotis and one black coat. When he reached the room, he just opened it. That time he heard a sound. It was a familiar sound for him. Do you know what is the sound? Yes, it was the sound made by rats. So I told you the house was not at all electrified. So he took out the matchbox and lighted the kerosene lamp. After that, he removed his dress, changed his dress. And actually he wore a coat, a black coat, white shirt and a dirty vest. Not so white, that is the word the narrator used. He changed his dress and he felt too hot inside, so he opened all the windows. It was an outer room facing the open yard. It had tiled roof and there were no ceiling, so he could see the rats running on the beam to and fro, this side to that side. The rats were running. Yes, he heard that sound. That is a familiar sound for him. He made his bed, lay down, but he could not sleep. What is the reason? It was too hot inside. So he went out into the veranda, but there also no air. So he went back to the room and sat down on the chair and started reading a book. Which book he read? The name is mentioned there. What is it? The Materia Medica, related with medicine. Yes, at the table stood the kerosene lamp, one large mirror and a small comb. And in those days, the doctor was a great admirer of beauty. He was unmarried. He picked up the comb and adjusted its parting. And he looked closely at the mirror and made an important decision. What is that important decision? He would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. Have you understood?
About his decision? Yes, here you can see many phrases and expressions justifying this statement. He was an admirer of beauty. Which are they? See in your textbook. In making myself look handsome, to make my presence felt, parting looked straight and neat, shave daily and grow a thin mustache, always keep an attractive smile. These are the phrases and expressions which justify that he was a great admirer of beauty. So we saw that he took an important decision. Again he smiled looking at the mirror. This time he took another earthquaking decision. He would always keep an attractive smile to look more handsome. After all, he was a bachelor and a doctor. Again he heard the noise from above. That time another thought struck him. It is about his marriage. He would marry. He would get married to a rich lady doctor, and she had to be very fat. Do you know why? There is a valid reason. If he made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after him and catch him. So this is all about today's class. Now I will explain it in Malayalam. Please listen. ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. Who is asking this question? Yes, the homeopath asking a question to whom? To his friends. Homeopath തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു ഉഗ്രവിഷമുള്ള സർപ്പം ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? പാമ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണല്ലേ? അപ്പോൾ പാമ്പ് ശരീരത്തിൽ ചുറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഡോക്ടർ അവരോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഡോക്ടർക്ക് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. എല്ലാവരും മൗനമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ കഥ തുടർന്നു. എന്താണ് ആ കഥ? ഒരു വേനൽക്കാല രാത്രി 10 മണിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഹോമിയോ ഡോക്ടർ തൻ്റെ റൂമിലെത്തി. കറണ്ടൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ റൂമായിരുന്നു അത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഓടിട്ടതായിരുന്നു. അകത്ത് മച്ചൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം വന്ന് റൂമിലെത്തി. വാതിൽ തുറന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദമാണ്. എന്താണ് ആ ശബ്ദം? അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ പരിചിതമാണ്. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. എലികൾ മേൽക്കൂരയിൽ ഓടുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേട്ടത്. അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ടില്ലാത്ത റൂമാണ്. ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും കത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്, ഡോക്ടർ ആയി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്യൂട്ട് കേസിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 60 രൂപ, കുറച്ച് ഷർട്ടുകൾ, മുണ്ട്, ഒരു കറുത്ത കോട്ടും. ആ കറുത്ത കോട്ടും അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് റൂമിലെത്തിയ ഉടനെ ആ കറുത്ത കോട്ടും അദ്ദേഹം ധരിച്ച വെള്ള ഷർട്ടും വളരെ രസകരമായി നമ്മുടെ ബഷീർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അത്ര തന്നെ വെളുത്തതല്ലാത്ത ഒരു ബനിയനും. നമുക്കറിയാം ബനിയന് പൊതുവെ ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ? വേർപ്പൊക്കെ പിടിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർക്ക് സാലറി ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ടും അല്ലേ, സ്ഥിരമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഹ്യൂമർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഡേർട്ടി വൈറ്റ് വെസ്റ്റും ഒക്കെ മാറി ഡ്രസ്സൊക്കെ അദ്ദേഹം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. മുറിയിലെത്തി. നല്ല ചൂടാണ് അകത്ത്. അദ്ദേഹം ജനവാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ബീമിൽ കൂടി എലികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബെഡൊക്കെ വിരിച്ചു കിടന്നു. പക്ഷെ ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നല്ല ചൂട്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് റൂമിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. അവിടെയും കാറ്റൊന്നുമില്ല. തിരിച്ച് വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് വന്നു. ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ കണ്ണാടിയും കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണാടിയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ചീർപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം ആ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഡോക്ടറാണ്, നല്ല ഒരു സൗന്ദര്യ ആരാധകനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാത്രി സമയമാണെങ്കിലും കണ്ണാടിയും ചീർപ്പും കണ്ട ഉടനെ ചീർപ്പെടുത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചീകി ഒതുക്കി സുന്ദരനായി കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ഷേവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു നേരിയ മേൽമീശ കൂടി വെക്കും. എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ സുന്ദരനാകാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വീണ്ടും കണ്ണാടിയൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. പിന്നെ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്തായിരുന്നു അത്? യെസ്, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ മുഖത്ത് നല്ല ഒരു ആകർഷണമുള്ള പുഞ്ചിരിയും കൂടി ധരിക്കും. കൂടുതൽ സുന്ദരനാകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. പരിചിതമായ ശബ്ദമാണ്. അദ്ദേഹം അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. വീണ്ടും മറ്റൊരു ചിന്തയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വഴുതി വീണു. അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കണം. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്ത. എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം? ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ധനികയായ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെയാണ്. മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അവളൊരു ഫാറ്റ് ലേഡി ആയിരിക്കണം, തടിച്ച സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഓടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറകെ ഓടി പിടിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല ചിന്തയാണല്ലേ ഡോക്ടറുടെ? വളരെ രസകരമായ രൂപത്തിലാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വായിക്കണം. വളരെ രസകരമായി അദ്ദേഹം അത് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ, ചില വാക്കുകൾ അവിടെ തന്നെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഗ്ലോസറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടും. അല്ലാതെ തന്നെ ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കോയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കോയിൽ? കോയിൽ മീൻസ് ടു വൈൻഡ് ഇൻ ടു സർക്കിൾസ്, ചുറ്റുക. ഏർണിങ്സ്, wages, meager. His salary was meager, very small. Another word is solitary. Solitary means single. Tempt, പ്രലോഭിപ്പിക്കുക. Mustache, mustache, മേൽമീശ. Pace, pace means walk slowly. Read the paragraphs again and again. Find out answers for all the questions which is given at the side. And write down all these difficult words in your notebook under the heading My Dictionary. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ അടുത്താണ് ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനമൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത്. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കൃഷ്ണപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വരച്ച ഒരു പോസ്റ്ററും കൂടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മനോഹരമായ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ വരയ്ക്കൂ. പ്രകൃതിയുമായി മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട്, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും പോസ്റ്ററും കൊളാഷും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കത് ആസ്വദിക്കാനും ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക. നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.